Durga Puja marks the annual autumnal worship in Bengal of the Hindu mother goddess Durga. The season of the goddess, Devi Paksh, begins with the inaugural day of Mahalaya. On this day, the eyes are painted onto the clay images to bring the goddess to life. Durga appears in her divine incarnation as Mahishasur Mardini, created by the gods to kill the evil buffalo demon Mahishasur. This image of the martial goddess is curiously coupled in Bengal with Durga's image as divine mother and daughter who descends from her heavenly home to her parents' home on earth along with her 4 children, her sons Ganesh and Kartik, and the daughters Lakshmi and Saraswati. It is in the city of Kolkata that the Durga Puja has taken on its most mammoth scale, fervour and fanfare. The images of Durga and her family are carefully sculpted over months in the workshops of the clay modelers. The oldest and biggest hub in Kolkata is at Kumartuli. There is extraordinary skill involved in this hereditary craft. The straw-stuffed molds of the goddess's anatomy are layered by workers with alluvial clay, which comes from the river Ganga. It is in these small artisanal workshops that the image comes to life, limb by limb, and magically becomes a living goddess. Made entirely of unfired clay, at the end of the festival the images will return to the water from which they came. Well before the deities emerge from the workshops in their full grandeur, large bamboo scaffoldings fill the streets and parks of the city of Kolkata. Cladded with a variety of material, these spectacular architectural structures, locally called pandal, will serve as the temporary temples of the goddess. The ceremonial worship will begin on Shoshti, the 6th day after Mahalaya, and be carried through over the next 4 days, Shoptami, Ashtami, Navami and Dashami. The most important historical dimension of the festival lay in its transition from the courtyards of elite homes to the neighborhoods and open public spaces of the city. These community pujas, or Sarbojonin pujas, around 4,500, which are organized just in the city of Kolkata and its environs, constitute the most effervescent phase of the festival. Durga Puja has now become a vast street festival, a time of mass touring and celebrations, a site of an enormous exhibition of public art on a scale that has few parallels in any other festival of the world. দুর্গা পূজা মানে আমরা বাড়িতে বসে থাকবো সেটা আমরা ভাবতেই পারি না। যেভাবেই হোক মানে আনন্দ, মানুষ কাজের চাপে একটু সময় হলে দেখবে, ভিড় ঠেলেও ঠাকুর দেখবে। With the active engagement of art college-trained artists, many of these displays have taken on the local name of theme pujas and have produced a new genre of contemporary festival art around the individual pujas. Divides of class, caste, religion and ethnicities get collapsed in this crowd of puja spectators. बहुत अच्छा लगा, लाइब्रेरी टाइप में बहुत अच्छा लगा, ये बुक्स भी बहुत रियल थे, बहुत सुंदर लगा. The new forms of the theme pujas help cultivate mass tastes on the art, architecture and craft traditions of India and the world. জায়গা তৈরি ছিল যেখানে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি বিভিন্ন রকম ফোক আর্ট ফর্ম যেগুলো দুর্গাপুজোর সাথে হঠাৎ করে আসা শুরু হয়, তারপরে শিক্ষিত শিল্পীরা ইনভলভ হওয়ার ফলে যেটা হয় যে এটা একটা প্র্যাকটিসের ক্ষেত্র হতে থাকে এবং একটা ধারাবাহিকতা শুরু হয়। খুব কমন মানুষের সাথে শিল্পের একটা এই ব্রিজটা তৈরি হয় দুর্গাপুজোকে ঘিরে। The sound of dhak, traditional Bengali drumming, and the arti, veneration of the goddess, is integral to the ritualistic and sensory ambience of the festival.
Both big and small amounts of money are earned each festival season by a wide range of groups, such as the Dhakis, a community of rural drummers. The festival is the mainstay for a range of small-scale livelihoods and trades. Pandal makers, light makers, travelling vendors, ornament makers for the idols, to varieties of folk artists and craftsmen for whom Durga Puja stands as a seasonal lifeline. The pujas generate a frenzy of mass consumption, a huge turnover for all types of goods and manufacturers, and the festival has become increasingly embroiled in a blitz of publicity and advertising. The autumnal worship of the goddess in this present form took off on a grand scale over the 18th and 19th centuries in colonial Calcutta, in the grand mansions of the landed and merchant elites. These traditional, once wealthy family pujas today count as heritage pujas. Durga Puja হচ্ছে বলবো আমাদের কাছে ইমোশন, আমাদের কাছে ওয়ার্শিপ অফ গডেস দুর্গা, আমাদের কাছে স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড সবথেকে বড় অল গেট টুগেদার হয়। তো গোটা বছর আমরা এটার জন্য ওয়েট করি অ্যাকচুয়ালি। Durga Puja has emerged as a major exercise in governmental management of a massive public event. The record scale of crowds each year is matched by the tireless achievement of the city authorities, police, and transport facilities in crowd management. যে এখন পুজোতে কে কত টাকা খরচা করে কত কিছু ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, এগুলোকে করা যায়। আমি সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমার একটা প্রোটেস্ট। এখানে যেসব জিনিসগুলো ব্যবহার হচ্ছে সব ইকো ফ্রেন্ডলি, বাঁশ, মাটি, কাগজের মুখোশ। পটটাকে আমি এখানে ব্যবহার করছি একদম পটুয়ারা যেভাবে পটটাকে তৈরি করতেন আগে, বাংলার পটের দুর্গা যেটা ছিল সেটাকে ধরার চেষ্টা করছে। মেয়েরা সত্যিই দশভুজা, তারা সব রকম কাজ করতে পারে, তারা 10 রকম কাজ করতে পারে। সেই জন্যই মায়ের হাতে 10টা অস্ত্র এবং মাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা। সুতরাং মেয়েদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আমার মনে হয় দুর্গা পুজোটা খুব সিগনিফিকেন্ট। ক্যানভাস সেরা পুজোর অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে মঙ্গলদ্বীপ নিবেদিত। আমি এখানে এবছর যেটা করছি যে টাইম, এখানে প্রত্যেকটা মোমেন্টসে মানুষকে একটা নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স দিতে চাই, যে মানুষ এখানে যে মুহূর্তে থাকবে তার ভিজুয়ালসটা, সাউন্ডটা পরের মুহূর্তটা থেকে আলাদা হয়ে যাবে। দুর্গাপুজো একটা বিরাট রোল প্লে করছে, সেটা শুধু নেহাতি একটা আর্ট শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক জায়গা, রাজনৈতিক জায়গা এবং অর্থনৈতিক জায়গা, মানুষের স্বীকৃতির জায়গা। এই যে গ্রামের মানুষ, একটা মানুষ তেমনভাবে রেকগনাইজড নয়, কিন্তু দুর্গাপুজোতে এসে একটা ম্যাসিভ স্কেলে যখন সে ইনক্লুড করছে, নিজেকে সে যুক্ত করছে, সেখানে কিন্তু সে একটা রেকগনিশন পাচ্ছে। Dashami, the last day of the festival. It's time to bid farewell to the mother goddess. Durga Puja reaches its emotional and physical climax. Nothing in this grand spectacle is made to last. The ephemeral cycle is completed. The goddess must go home and the images must return to the river. Idle refuse cleared off the river waits to be recycled. The tableau will be routinely dismantled. Durga Puja spawns many parabolas, transitions of objects from spectacle to waste, from throwaway to reuse. The euphoria built up over months ends with the immersions. Kolkata will be back to its daily grind,
but with the promise already in place. Ashche bochor abar hobe. It will happen again next year.